Mahatma Gandhi Stadium was inaugurated and opened to public since 1982, having the accommodable capacity of 1,500. MG Stadium has aimed to transform as a public space of various sports and necessary athletic amenities. Towards redevelopment, Tumkur Smart City has constructed international level standard synthetic tracks, viewers gallery of total capacity of 5,400 numbers, VIP gallery of total capacity of 400 numbers of spectators with 12 numbers of VIP suite rooms, 18 numbers of separate accommodations for offices, store, conference hall, athletes first aid rooms and change rooms, locker rooms, ticket counters on the ground floor. Physically handicapped gallery of total capacity of 200 numbers with 1 dormitory and 36 numbers of dormitory in the first and second floors of the viewers gallery. Total capacity of 220 to 250 numbers has distinguished the conventional implementations. With the implementation of 3-storied commercial complex with each floor space of 10,000 square feet and 70 KLD STP has made this project a self-sustainable model. 2-wheeler and 4-wheeler parking capable of 350 numbers and 150 numbers, a separate paved pathway all around the athletic track with a width of 3.8 meter has ensured the panoramic design reflecting the national level stadium standard. Through enhancing the aesthetics and cleanliness of stadium, toilet blocks, clear pathway, plantation space, the healthy ambience is maintained across the stadium. MG Stadium is enrouted towards the green building model by provisionizing of rooftop solar plant with capacity of minimum 200 kV power of usage and rainwater harvesting tank for water reuse. Through the safety precautions and CCTV surveillance, firefighting space, firefighting pipe and pumps, provisions for use of firefighting vehicles and ambulance. A complete infrastructure facility is developed through Tumkur Smart City by piloting the end-to-end development in the area of sports and recreation. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೇಮ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 800 ಜನದವರೆಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಿಟ್ಟರೆ 3ನೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇದು. ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಜೊತೆಗೆ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ರೂಮು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಥ್ಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 5,000 to 6,000 ಜನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಇದರ ಅನುಕೂಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ನಡೀತದೆ ಕೂಡ. The development of MG Stadium is second in the state built with well infrastructure for sports event located next to Bengaluru, empowering the sports person and athletes to deliver the best outcomes in the sports and athletics. Tumkur Smart City has taken up the project for the redevelopment of existing Mahatma Gandhi Stadium, which is in the art part of the city, with a cost of 56 crores. Here we have created a gallery of seating arrangement of 6,000 people at a time, including VIP gallery, physically challenged gallery, and also we have provided 58 dormitories for the different categories of people to stay during the sports events.